ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 2 ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੈਕ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਕ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕਸ ਰਾਜ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 2 ਦੇ ਜ਼ੈਕ ਸਕ੍ਰਿਵਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਾਈਬਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਤੇ partnership ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ testing ਹੋ ਰਹੀ ਆ। So Zach, I am sharing with the listeners of the partnership through which the Bakersfield Sikh Women's Association, yourself being our representative in District 2, as well as Kern County Public Health, have come together to bring this special testing aimed at the Sikh community for your district. Yeah, thank you so much for the opportunity, and thank you for the partnership. And that's really what it's going to take for us, I think, to achieve what all of us want, which is our businesses, our schools, our houses of worship to reopen. And testing is one of the major benchmarks that the state, through the governor's office, has required of us. We have to increase testing and keep testing up to meet the state median. So we have to meet what the average testing rate is in the state. And so events like this, which we're so grateful for you for helping us to organize, are very, very important. Yeah. And let me tell, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 2 ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ੈਕ ਸਕ੍ਰਿਵਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ੈਕ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ the timings and the testing dates with us, if you have nearby with us. Yeah, it's this Sunday, and the time, I believe we start at 11 o'clock, goes to 3 o'clock, and it's at the Gurdwara Guru it's on Weibel Road. So this is in the heart of my district, in District 2. I also represented this area when I was on the city council for Bakersfield about 10 years ago. And we have, it's a large Sikh community that's in South Bakersfield, and so I think that this location is going to work very well. And so some things that people need to know about it is that you don't need any insurance. This is a free testing opportunity. There'll also be masks and other personal protective equipment that will be distributed at the event through Kern County Public Health. As I said, once again, the county needs to have a certain amount of tests that are conducted each and every week.
And so events like this are very important for us to reopen our businesses, our schools, and our houses of worship. Sure. Zach, if you can tell us a little bit, what are the numbers right now with the COVID numbers in Kern County? Well, the numbers are changing every day, and it's difficult to kind of put numbers in context because it's always a ratio of population. But for a while we were ranging in the 150 to 250 positive COVID tests per day. But just like the rest of the state of California and the country, frankly, we've started to see an increase in COVID infection rates. I think over the course of the last week or so, we've been in the neighborhood of the 400, 500, 600, 700, 800 range in positive tests, and so it's gone up and down every day. And the thing to realize with that is that the testing is always a few days behind, rather the numbers reported are a few days behind the testing. And so you can see some days where you'll see a spike and some days where you will see a lower number. But the thing that we can see from the trend is that the numbers have been going up over the course of the last 2 weeks. We'll probably see a spike because of the Thanksgiving holiday. People went out of town, traveled, and so there's a likelihood of seeing a spike there. The most important thing that we are focused on in Kern County is on our hospitalization rate. How many intensive care unit beds do we have? How many hospital beds do we have? That is why we have been working so hard to try and flatten this curve, is because we don't want our hospitals to be overwhelmed with COVID patients. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ. Hanji, so I'll go ahead and translate and explain a little bit more in Punjabi. So ਜਿਵੇਂ Supervisor Zack Scrivner ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ Kern County ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਿਵਿਅਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਵਿਅਰਿਟੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ੈਕ ਸਕ੍ਰਿਵਨਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ Zach, I was also sharing that you are blessed with having most of the Sikh Punjabi community in Kern County being in your district, and you're a familiar face at a lot of our Sikh parades and a lot of the community events, and so this testing is incredibly special to the community, being brought with the language access needs being met, and also being at a familiar place, a place of worship for us, and so just expressing that as well. Thank you so much. And yes, I do feel blessed to represent such a large segment of the Sikh population. Thank you so much for that. Yeah. So, Jack, as you were mentioning that we just had Thanksgiving and Christmas we are on the verge of Christmas. So people will be traveling, they will be with their families.
So, what's the message from you to people so that they're more they take more precautions or something? What county says about that? Well, what I really believe is that I want people to enjoy the Thanksgiving holiday, the Christmas holiday. The thing I think that we have learned over the last 9 months of this pandemic is that most of us, if we are infected, are going to either have no symptoms or are going to have mild symptoms. The people that we need to protect are elderly and people that have pre-existing medical conditions. And so for our grandmothers and our grandfathers, particularly if they have comorbidities, other health risks, they need to be extremely careful, and all of us need to be very cautious in the way in which we interact with them. But this virus is largely mild for most younger and healthy people, but we all need to keep our more vulnerable relatives and friends in mind when we are in social circles. And so I believe that the science says that masks are important when we are in large groups where we cannot maintain the 6 feet or so social distancing. And we need to, make sure we're doing all the things during cold and flu season, washing our hands and, being smart about just general health. This is going to be probably several more months that we're going to be dealing with the current situation before the vaccines start to get out to the bulk of the population. The plan appears to be from the federal level and from the state level to focus on healthcare workers and frontline first responders, et cetera, and those that are in skilled nursing facilities. There will be the priority for the vaccine. Also, we've made a lot of strides with therapeutics, the different kinds of treatments. And so a lot of the outcomes, which were worse in the beginning, are getting better now. But what I don't want to see is a continued lockdown of our economy and our schools and our houses of worship, because I do believe that the damage being done to our economy and to our children's education and their socialization has been severe. And so I think that we can strike the right balance between good health and a vibrant economy and our kids back in school. Definitely. जी मनप्रीत। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ੈਕ ਸਕ੍ਰਿਵਨਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਸਿਮਟਮੈਟਿਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਕਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਵਧਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਡ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ COVID-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ COVID-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਤੇ PPE ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸੈਲਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ 661-578-0626 ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇ ਆਇਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Zach, also, if there is not a limit on how many folks can be tested on Sunday, right? Just wanted to ask very quickly. There is a question we received. I don't believe so. I think that there isn't a limit. And as I said, the number of tests, it's important for us to keep the number of tests that we have weekly in the county up because if we don't have a certain number of tests, if we fall below the state average, then we are penalized and it makes it even more difficult for our businesses to open up. And for those that are concerned with businesses being open, I just want to make sure that people realize that our contact tracing, our best data from our epidemiologists in the county of Kern shows that the disease is not being spread in businesses. It's being spread in our own homes, among family and friends. And so we need to take personal responsibility, but we shouldn't continue to punish businesses. And that's where I think that the governor is making a mistake by closing businesses and houses of worship. This really comes down to personal responsibility in managing this virus. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ੈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਆ ਉਹ ਘਟਾਈਏ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ So Zach, as a supervisor, so what steps as county is taking so that the businesses stay open, even though you're, as you were saying, you're kind of in deadlock with the governor? Yeah, our efforts are just as we are talking about today is to increase the testing, but the other efforts that we're doing is just to continue to push out information to people, let them know best practices. So much of this comes down to your own personal overall health well-being.
people who are in poor health are going to be much more vulnerable to this virus. And so all the things, getting enough sleep, eating right, getting some exercise, those are all important things as well. But the County of Kern government can't do everything in controlling this virus. We have a plan in place. If our hospitals start to see a surge in patients, to hire more traveling nurses for the intensive care units. We have an alternative care site that's ready to go at the fairgrounds in case the hospitals are overwhelmed. We're helping our local businesses with over $30 million already in forgivable loans that we've given to local businesses in Kern County through our federal aid. And so we're trying to do everything that we can as government, but government can't do everything, despite what some folks may think. This really comes down to the individual and the individual responsibility for us all to be smart and do what makes sense for us as individuals. Ji Manpreet. So Supervisor Scrivner ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਏਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰਸ ਵਧੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। So thank you, Zack, for your time, and any last few words you want to say to our listeners and our audience? Well, I just say, God bless everyone, and be safe, be smart out there, and thank you so much for our partnership in having this testing site on Sunday. And let's not let this be the last. Let's do more, and greatly appreciate you both. Thank you so much, Raj and Manpreet. Thank you, Zack. Thank you so much, Supervisor Zack Scrivner. Thank you for joining us, and we're extremely excited for this testing site. I think it will be something very unique for the community, and we'll encourage folks to increase their testing, and so we can continue to meet those benchmarks for being tested. And thank you for our partners, the Bakersfield Sick Women's Association, Raji Brar, as well as Kern County Public Health. We see how difficult of a time this is to make some really key and important decisions. And thank you for keeping our community safe. Thank you. So ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ 7000 ਵਾਈਬਲ ਰੋਡ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ੈਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।